This is a question from the problem set. Okay, so the last batch which had come, I taught them this sum. So I don't want to rub. I'll teach this sum and then teach you exercise, the last exercise 3.5. ठीक है? तो अब ये sum जरा अच्छे से देखो. You have in the question you have been given that M is the center of the circle. ठीक है? There is a smaller circle which intersects the larger circle at point T. The smaller circle intersects the larger circle at point T. Certain values are given to you. The radius of the bigger circle is given to you as 9. The radius of the smaller circle is given to you as 2.5. And you need to find these values. You need to find MS is to SR. You need to find MT. You need to find MN. You need to find angle NSR. Now, whenever you do circle, the sums of circle, especially the sums from the problem set, you draw a big figure in your book. Why to draw a big figure? So that you can observe it very nicely and keep it in your mind. Getting? तो फिगर थोड़ा अच्छे से बड़ा बनाने का और अच्छे से नीटली उसमें वैल्यू सब मेंशन करने का. तो मोस्टली अलजेब्रा ज्योमेट्री का सम्स हाउ कि वंस यू लुक एट द क्वेश्चन यू शुड बी लाइक यू शुड से कि अरे ये आता है मेरे को, ऐसा होना चाहिए. तब इट इज सेड दैट यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम्स करके. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा फिगर देगा तो तुम बोलना चाहिए अरे ये सम तो मेरे को आता है, ऐसा होना चाहिए. तुम्हारा लेवल ऑफ प्रिपरेशन ऐसा होना चाहिए. तो यहाँ पे अगर तो यू ड्रॉ दिस बिग फिगर, गेटिंग, एंड देन मुझे सबसे पहला बताओ वेयर इज एमएस. यू नीड टू फाइंड एमएस इज टू एसआर. वेयर इज एमएस? एमएस. वेयर इज एसआर? एसआर. ये दोनों वैल्यू अपने पास नहीं है, वो ढूंढना है. अगर वो दोनों वैल्यू होता तो हम उसका रेशियो ढूंढ लेते. ठीक है, अब क्वेश्चन में वहां पे दिया फाइंड द रेशियो ऑफ एमएस इज टू एसआर और उसके बाद उन्होंने 1 2 3 करके अलग दिया. इसलिए इवन 2 फाइंड में आई हैव रिटन 1 2 एंड 3 डिफरेंटली. ठीक है, तो सबसे पहले यू नीड टू फाइंड एमटी. वेयर इज एमटी? एमटी. ओके, नाउ इफ यू लुक इनटू द फिगर you can see that MT is nothing but the radius of the bigger circle. What is the radius of the bigger circle? 9 centimeter. So MT will also be. लेकिन यहाँ पे तुमको पहला बताना पड़ेगा. फिगर देख के डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि MT is radius. So first you will write that the smaller circle is touching the larger circle at point T. That means point T will lie on the larger circle and the distance of point T from the center is nothing but the radius of the circle. Getting? So easily I have written the smaller circle touches the larger circle at point T. That is point T lies on the larger circle and M is the midpoint of the circle. So obviously the line segment joining the midpoint and a point on the circle is the radius of the circle. So यहाँ पे MT is radius and radius is already 9 centimeter for the larger circle. So MT is also 9 centimeter. इतना समझा? अब मुझे बताइए ये पूरा MT का वैल्यू दिया है और अब बोला है फाइंड MN. MN मतलब ये छोटा वैल्यू. देखो MT पूरा दिया है और TN 2.5 रहेगा क्योंकि TN छोटे सर्कल का रेडियस है. राइट ना? ये देखो ये NS रेडियस है तो ये TN भी क्या है? रेडियस. समझा? तो ये बड़ा MT के वैल्यू में इफ यू रिमूव द वैल्यू ऑफ TN you get the value of MN and that's why I have written TN is equals to NS but NS is 2.5 so TN will also be 2.5. Then I showed that these points are collinear. वो बताना पड़ेगा ना. अब मैं directly MT equal to TN plus NN लिख नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पे ये डॉट डॉट करके मैंने एक कंस्ट्रक्शन लिया है. So I'll have to show that they are collinear. How they will be collinear? By touching. Theorem on touching circles. What theorem on touching circles says? When two circles touch each other, the point of contact lies on the line segment joining their center. That means the point of contact is collinear with the radius. समझ रहे हैं? Sorry, with the centers of the circle. तो यहाँ पे M, N
और T कैसा है, कोलिनियर। तो मैंने लिखा T डैश N डैश M, फिर मैंने लिखा therefore TM will be equals to, TM की जगह देखो इधर, TM will be equal to TN plus NM, है ना। TM का वैल्यू I took it as 9, TN का वैल्यू I took it as 2.5, so I got the value of NM as 6.5. NM is nothing than MN, so MN is 6.5. You got the second one? Yes. So पहला MT कैसा ढूंढा, MT कैसा ढूंढा, रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल। फिर क्या किया, स्मॉलर सर्कल का रेडियस है तो TN भी वही है, फिर मैंने उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो I got MN. Third, I need to find angle NSM. Where is angle NSM? छोटे सर्कल में देखो, NSM. NSM will be 90 degree by tangent theorem. What tangent theorem says? Tangent theorem says that the tangent drawn at any point on the circle is perpendicular to the, that means NS is perpendicular to RM. So angle NSM क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है angle NSM 90 डिग्री by tangent theorem, समझा। तो मुझे एंगल NSM भी मिल गया, तीनों मिला, समझा। तेरे को समझ में आ रहा है। अब लास्ट क्या ढूंढना है, MS is to SR। देखो MS और SR का वैल्यू चाहिए। MS का वैल्यू अपने पास है क्या, नहीं है। SR का वैल्यू है क्या, नहीं है। पूरा MR का वैल्यू है। तो सबसे पहले हम MS ढूंढ लेंगे। तुमको पता है कि ये ट्रायंगल NSM में NS का वैल्यू 2.5 अपने पास है और MN का वैल्यू हमने ढूंढा था 6.5, वो भी है। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर इस ट्रायंगल में भी अप्लाई, I'll be getting the value of MS. So I wrote here, in triangle NSM, angle NSM is 90 degree. Yes. Therefore, by Pythagoras theorem, I got the value of SM as 6. Getting? तो SM कितना मिला, 6 मिला। अब SM अगर 6 है, I can find RS, M dash S dash R मैंने लिया, MR equal to MS plus SR लिया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, मुझे SR का वैल्यू 3 मिला। अब SR है, MS भी है, तो MS is to SR का रेशियो I got it as 6:3, that is nothing but 2:1. इतना सबको समझ में आया? Now we'll be learning certain theorems and then we'll be doing the last exercise. ठीक है? Today we'll finish that. Come on. लिखो some important theorems. So children, sum number 6, 7 and 8 is left. और वो 6, 7, 8 is based on some theorems and some properties. So first we'll be looking at those theorems and properties and then we'll be doing that sums. देखो यहाँ पे ध्यान दो, what the theorem says. The theorem says that if there are 2 points on a given line, if there are 2 points on a given line, say if there is point A and point B which is on a given line, and if these 2 points they subtend equal angles, say one subtends an angle AMB at point M and there is another angle subtended by the same 2 points, say if it is A and B, and if these 2 angles are congruent. So यहाँ पे there are 2 points which subtend same angles at 2 distinct points. Two distinct points मतलब 2 अलग points. So whenever 2 points subtend 2 angles and these angles are congruent angles. When 2 points on a line subtends congruent angles at 2 distinct points on the same side of the line. और एक कंडीशन है, किधर होना चाहिए, सेम। अगर ये कंडीशन कोई भी पॉइंट्स फुलफिल करता है, दैट मींस ये जो चारों पॉइंट्स है A, M, N और B, they will be concyclic. Concyclic means they are the vertices of a cyclic quadrilateral. समझ रहा है? So if 2 points on a circle subtend, if 2 points on
subtend equal angles at two distinct points on the same side of the line, then all the 4 points are concyclic. समझा? समझा क्या? Concyclic. क्या? Concyclic means they are the vertices of a cyclic quad. What is a cyclic quadrilateral? A quadrilateral whose all vertices lies on the center. समझ रहे हैं? क्लियर थियरम. स्टेटमेंट क्या बोलोगे? बोलो एक बार. If two points on a line subtend angles at two distinct points on the same side of the line, then the 4 points are concyclic. ये फिगर ड्रॉ करो और वो स्टेटमेंट लिखो. तो यहाँ पे there is no specific what do you call a shortcut to write. जैसा हम लिखते हैं tangent theorem, ऐसा कुछ भी नहीं है. So whenever you need this, you need to apply this theorem in the sum. You will have to write the whole statement. Yes, you will have to write the whole statement. ठीक है? तो लिखो. So now the next theorem. Say you have a circle and say if O is the center of the circle. O is the center of the circle. And say if there are two chords AB and CD which intersect each other, say at point M. Say there are two chords AB and CD which intersect at point M. In this case, कभी भी कोई भी सम में दो कॉर्ड अगर इंटरसेक्ट हो रहा है तो ये दो कॉर्ड के इंटरसेक्शन से इधर कितने एंगल्स दिख रहे हैं? 4 angles. What are those 4 angles? AMC. बराबर? अब ये AMC है लेकिन ये तो DMB से इक्वल रहेगा ना, तो ये एक सेट ऑफ एंगल्स हो गया. और एक सेट ऑफ एंगल्स क्या हो गया? एंगल AD और एंगल CMB. क्या समझ में आ रहा है? Now there is some relation of these angles with the arcs they intercept in this property. Now what it is, देखो, अगर तुम ये AMC को देखोगे और ये अगर DMB को देखोगे, these intercept these arcs AC और DB. बराबर? तो कभी भी याद रखना, whenever the chords are intersecting inside the circle, whenever the chords are intersecting inside the circle, the angle formed by those chords will be equal to half. Will be equal to half the sum of the arcs they intercept. What are the arcs they are intercepting? Arc AC and arc DB. समझा? They'll be equal to what? They'll be equal to half the sum of measure of the arcs they intercept. The same goes for this. If you look at AMD and CMB, the arc they intercept is AD and CD. Getting? So I will be writing this. The measure of these angles will be what? Half of AD plus RCD. कितना समझ में आया? So ये same इसका सम है, सम नंबर 8. बराबर? वहां पे एक एंगल दिया है, एंगल का मेजर दिया है. Look which angles measure is given to you. ABE दिया है, बराबर? ओए मैडम, बगना. Why you come to the class? Dreaming, daydreaming. Useless fellow. ABE is how much? 180. Now ABE कौन सा आर्क को इंटरसेप्ट कर रहा है? AE और दूसरे साइड पे DC. बराबर? तो एंगल ABE will be equal to what? Half of AE plus DC. है ना? आर्क AE plus आर्क DC. है ना? तो उसमें देखो आर्क AE का मेजर दिया है, ABE का भी मेजर है, तो DC आराम से समझा? कौन सा सम? सम नंबर 8. अब ये सम नंबर 8
तुमको कैसा सर अभी whenever you solve a sum, even this property has got no name, they have not given any name in the book for this property. ठीक है, तो क्या करने का, when you do the sum, yeah, when you apply this in the sum, you'll write chords AB and CD intersect at point M, and then directly you'll apply this. ठीक है, अब वहां पे वो सम है, तो given to find you'll write sum number 8, page number 74. You'll write given, you'll write to find, and you'll draw the circle, and then you'll be writing the solution. Solution कैसा लिखोगे, ऐसा लिखोगे, chords AC and chords DE intersect internally at point B. Therefore, angle ABE equals to half of measure arc AE plus measure arc DC. फिर उसके नीचे लिखोगे ABE का measure 108 is equals to half of 95 plus DC. फिर 2 इधर आएगा, सॉल्व करो उसको, अभी करो. Now you did that sum? Yes. What is the answer that you got? What? 120 degree. मुझे लगा ये क्या 1 to 1. So now when the circles, so you have the circle, now you have the same chord, one is chord AB and the other one is chord CD. Now this time both these chords, they intersect each other on the external point. They intersect each other, say on an external point P. Okay? So when they intersect each other externally, at point P there is an angle formed, right? Yes. The angle is angle P. Now this angle P, will be equals to half the measure of arc AC minus PD. Getting? Yes. When they intersected internally, it was equal to half the sum of the arcs. But here it will be equals to half the difference of the arcs. So this will be half measure arc AC minus measure arc PD. Samjha? Yes. Now this you can apply it in the sum number 7, right? You have angle M. Yes. वापस देखो sum number 7 में angle M है ना, angle M will be equals to what? Half the measure of NS minus EF. NS का value दिया है, EF का value दिया है, you get angle M. Come on, do it now. But how you'll write? You'll write chords. There you'll write chord NE and chord FS. They intersect externally at point M, and then you'll draw. You solve. What's the name of the triangle W? X1. And this is Z, and this is T. P for parrot, T for tomato. This point of intersection. Look here. Now, here you have been given that altitudes y, z and xt, they intersect at point P. This is your given part, right? So what they have given you? They have given you that altitudes in triangle WXY, altitude YZ and XT intersect at point P. You need to prove that quadrilateral W Z is quadrilateral. Second, you need to prove that points
Not consecutive. This is what you need to prove. ठीक है? Now, सबसे पहला WZPT. Where is WZPT? बराबर? Yes. What is the measure of angle WZP? What is the measure of angle WTP? Both of them are opposite angles. Yes. What if I add them? What I'll get? 180. And when the sum of the opposite angle is 180, the quadrilateral is a cyclic quadrilateral. But converse of cyclic quadrilateral theorem. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम ये बोलता है कि अगर क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है तो उसका ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री है. कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम ये बोलता है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री है तो वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक. So how do I write the proof? I'll write in quadrilateral WZPT, angle WZP is equals to 90 degree, angle WTP is equals to 90 degree. given. ठीक है? Yes. Okay. Therefore, angle WZP plus angle WTP equals to 90 plus 90, that is equals to 180. Therefore, by converse of cyclic quadrilateral WZPT is a Cyclic quadrilateral. कितना समझ में आया? Yes. Now I need to prove that points X, Z, T, Y are Cyclic. non-cyclic. Now if you look properly, you can see there are 2 points X and Y. Yes. These points X and Y, they subtend an angle XZY and XTY which are equal. Yes. And the theorem states that when 2 points on a line subtend equal angles at two distinct points on the same side, then they are Cyclic. बराबर ना? तो यहाँ पे ऐसा लिखने का points X and Y subtend angles, subtend equal angles, angle XZY and angle XTY. समझा? On the same side of segment X1. समझा? Yes. Therefore, points X, Z, T and Y are Cyclic. non-cyclic. समझा? Yes. चलो लिखो.